Hello everyone, welcome to Sankalp Learning Solution. I am Vijayashri. We are discussing Lba-Kcet questions of the chapter Thermal Properties of Matter. Let us see the question number 2. A person weighing 50 kg takes in a 1500 kilocalorie diet per day. If the energy were to be used to heating the body of a person without any losses, then rise in the temperature is specific heat of human body is 0.83 calorie per gram per mole. Okay. Options. Option A 30 degrees Celsius. Option B 48 degrees Celsius. Option C 40.16 degrees Celsius. And option D 36.14 degrees Celsius. So weight of the person is given, which is as 50 kg. Weight equal to 50 kg, which is equal to M anta ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Specific heat. He takes 1500 kilocalorie per kilocalorie diet per day ಅಂದ್ರೆ Q is equal to ಏನಾಯ್ತು 1500 kilocalorie ಆಯ್ತು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಲರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1500 ಇಂಟು 10 to the power 3 this much calorie ಆಯ್ತು. ರೈಟ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಇಸ್ 0.83 ಕ್ಯಾಲರಿ ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 0.83 ಕ್ಯಾಲರಿ ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ Celsius we are given. So ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು? Apply the formula. What we know, I will move on to the next slide. Okay. What we know? Q is equal to M into C into delta T. We know this formula, right? So delta T can be written as Q divided by MC, right? Just to substitute the value. I will move on to the next slide. Okay. Therefore, delta T equal to ಏನಾಯ್ತು Q divided by MC ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? Just substitute the value. Q is 1.5 into 10 to the power 6 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. 1500 into 10 to the power 3 ಕ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಅದನ್ನ ಓಕೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. 1500 into 10 to the power 3 calorie divided by M is ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ M? 50 kg ಅಲ್ವಾ? 50 kg means 50 into 10 to the power 3 grams ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? 50 kg ನ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 50 into 10 to the power 3 grams ಆಯ್ತು into 0.83. Simplify this. 1500 into 10 to the power 3 ಅಂದ್ರೆ I write it as 115 into 10 to the power 5 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ divided by 50 into 10 to the power 3 ಅನ್ನ ನಾನು 5 into 10 to the power 4 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟು 0.83. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5 1s 5 3s 10 to the power 4 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, 10 to the power ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 into 10 to the power 1 divided by 0.83 ಆಯ್ತು, which is equal to 30 divided by
0.83, which is approximately equal to 36.14 degree Celsius. This is the right answer. So correct answer is option D, 36.14 degrees Celsius. Thank you. Hello everyone, welcome to Sankalp Learning Solution. I am Vijayashree. We are discussing Lba-Kcet questions of the chapter Thermal Properties of Matter. Let us see the question number 3. A cup of hot water cools from 60 degrees Celsius to 50 degrees Celsius in 10 minutes. The surrounding temperature is 30 degrees Celsius. According to Newton's law of cooling, what is the average temperature difference between the water and surroundings during this intervals? Options. Option A 20 degrees Celsius, option B 30 degrees Celsius, option C 25 degrees Celsius, and option D 10 degrees Celsius. Okay, what we are given? We are given a cup of hot water. Here you can see this figure, this cup containing hot water, okay, which cools from 60 degrees Celsius to 50 degrees Celsius in 10 minutes. Okay, 10 minutes, 60 degrees Celsius to 50 degrees Celsius in 10 minutes. Okay, the surrounding temperature ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 30 degree Celsius ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So by applying Newton's law of cooling, what is the average temperature difference between the water and surrounding during this interval ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, so let us write the initial temperature T1, which is equal to 60 degrees Celsius. Final temperature T2, which is equal to 50 degree Celsius. Surrounding temperature, I write it as Ts, which is equal to 30 degree Celsius. So time interval, T is equal to S2, which is equal to 10 minutes. This data we are given. Okay, so temperature difference at the beginning ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ at the beginning ಅಂದ್ರೆ 60 degree Celsius ಇರುವಾಗ hot water 60 degree Celsius ಇರುವಾಗ temperature difference ಎಷ್ಟಾಯ್ತು hot water ಮತ್ತೆ surrounding ಜೊತೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, which is I write it as theta 1, which is equal to T1 minus Ts, which is equal to 60 degree Celsius minus 30 degree Celsius, which is equal to 30 degree Celsius. Similarly, temperature difference at the end. Temperature difference at the end andre we have to take the temperature difference between 50 degrees Celsius and 30 degrees Celsius. Final temperature is 50 degree, right? So we have to take the temperature difference at the end. Theta 2 equal to S2, final temperature is 50 degrees Celsius. Initial surrounding temperature is 30 degrees Celsius, which is equal to 20 degree Celsius, right? So now we will calculate the average temperature. Average temperature, theta average is equal to, which is equal to theta 1 plus theta 2 divided by 2. Theta 1 is S2, 30 degrees Celsius. Theta 2 is 20 degrees Celsius. 30 plus 20 divided by 2, which is equal to 50 by 2, which is equal to 25 degree Celsius. Okay, this is the average temperature difference between the water and surrounding during the interval of 10 minutes. Right, so the correct answer here is option C,
25 degree Celsius is the correct answer. Thank you. Hello everyone, welcome to Sankalp Learning Solution. I am Vijayshri. We are discussing Lba-Kcet questions of the chapter Thermal Properties of Matter. Let us see the question number 4. A beaker is filled to the brim at the water at 4 degrees Celsius. Under which condition will the water overflow? Options. Option A, when it is heated above 4 degrees Celsius. Option B, when it is cooled below 4 degrees Celsius. Option C, when it is either heated above or cooled below 4 degrees Celsius. And option D, it will not overflow in any cases. Okay. So here what we are given, a beaker which is filled to the brim with water. Okay. So water in the fill agide ee bit beaker. So what is the temperature of the water here? It is 4 degrees Celsius. So ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಚೆಲ್ಲತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಬೀಕರ್ ಅಲ್ವಾ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಬೀಕರ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಚೆಲ್ಲತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ. ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ? See here, water has maximum density at 4 degrees Celsius. Maximum density at 4 degrees Celsius. Okay. Maximum density of the water we will see at 4 degrees Celsius. So if you heat the water above the 4 degrees Celsius, what will happen? Above 4 degrees Celsius, if temperature is above 4 degrees Celsius, so volume of the water get increased. Why? Because natural expansion is taking place. Okay. So ನೀವು ವಾಟರ್ ಅನ್ನ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಬಿಲೋ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. when it is cooled below 4 degrees Celsius andre, if the temperature of the water which is less than 4 degrees Celsius, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್. ಹೇಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅನಮೋಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಬಿಲೋ 4 degrees Celsius also volume of the water is more.
Okay, that's why water can overflow. So option A ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ water overflow ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ water overflow ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Right? Option C ನೋಡೋಣ. When it is either heated above or cooled below 4 degrees Celsius, water can overflow ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So this is the correct option. Right? So option D ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. It will not overflow in any cases ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. No. If we heat the water above 4 degrees Celsius, then also water get expanded. And if we cool the water below 4 degrees Celsius, then also volume get increased. In both cases, overflow of water we can observe. Thank you. So correct answer here will be option C. When it is either heated above or cooled below 4 degrees Celsius, which is the correct one here. Thank you.
Hello everyone, welcome to Sankalp Learning Solution. I am Vijay Shri. We are discussing Lba-Kcet questions of the chapter Thermal Properties of Matter. Let us see the question number 5. At which temperature is the coefficient of cubical expansion of water is minimum? Options. Option A 0 degrees Celsius, option B 4 degrees Celsius, option C 15.5 degrees Celsius, and option D 100 degree Celsius. Which one is the correct answer? We have to identify. Okay, coefficient of cubical expansion for water is minimum. So what do you mean by coefficient of cubical expansion? It is nothing but fraction of change in volume of the material with respect to temperature. Okay, for every 1 degree rise in the temperature, how much volume of the material going to takes place? So this fraction is said to be, coefficient of cubical expansion. So what is the formula? Gamma is equal to delta V divided by delta T into V0. So gamma means coefficient of cubical expansion, delta V means change in volume, delta T means change in temperature, V0 means original volume or initial volume. This is the formula to calculate coefficient of cubical expansion. When it comes to water, what is the value of coefficient of cubical expansion, which is minimum? So for which ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಬಿಲೋ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ವಾಟರು, ಕೇಜ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್. So volume of the water is more, cage like structure of water, ice structure ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, cage like structure ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಐಸ್ದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಜ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೇಕೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ present in that structure, that's why density is very less. Density andre ಏನು? Density is equal to mass per volume. That means density inversely proportional to volume alwa, density inversely proportional to volume. That means volume is more, density is less. That is volume is more, density less, density get decreased alwa. This is the main concept. So 0 degree Celsius ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೇಜ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ there will be lot of empty space. For that reason volume is more, density is less. If you melt the water from 0 degree to 4 degree Celsius, what is going to take place? Actually the rigid cage like structure get collapsed ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೇಜ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಐಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ 0 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇಜ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್
0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂದ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇಜ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿ, ಐಸಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೇಜ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಗೆಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಟ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅಬೌವ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅಟ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ, ಸೊ coefficient of the cubical expansion is minimum ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ coefficient of the cubical expansion ಅಂದ್ರೆ change in volume with respect to temperature. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುವಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, so what is the right answer here? Option B, 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ is the correct answer, because the coefficient of cubical expansion of water is 0 at 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, coefficient of cubical expansion gamma is 0. At 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ gamma is 0. So this is the correct answer. So option B is the right answer. Thank you. Hello everyone, welcome to Sankalp Learning Solution. I am Vijayshri. We are discussing Lba-Kcet questions of the chapter Thermal Properties of Matter. Let us see the question number 6. When an aluminum sphere is dipped into water, which of the following observation is correct? Options. Option A, buoyancy will be less in water at 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ than that in water at 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. Option B, buoyancy will be more in water at 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ than in water at 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. Option C, buoyancy in water at 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ will be the same as that in water at 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. Option D, buoyancy may be more or less in the water at 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ depending on the radius of the sphere. Okay, so what we are given, aluminum sphere is dipped into the water. Here we can see this is the aluminum sphere which is dipped into the water. So which of the following observation will be correct ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಯಾಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. So what is the expression for buoyant force?
buoyant force FB is equal to rho into V into G. Rho means what? Density of the water. Okay. V means what? Volume of the sphere. Volume of the sphere. Okay. G means what? Acceleration due to gravity. Let me repeat. FB means buoyant force. Rho means it is density of water. V means volume of the sphere, and G is the acceleration due to gravity. So as we already know, because of the anomalous property of water, maximum density of the water we can observe at 4 degrees Celsius because of the collapse from when you heat the water from 0 to 4 degrees Celsius, cage like structure of the ice get collapsed. During that time, water get contracted, so volume get decreased, means density is more at 4 degrees Celsius. So water has the maximum density at 4 degrees Celsius, right? Hence density ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ at 4 degree Celsius. ಡೆನ್ಸಿಟಿ at 4 degree Celsius. ನಾನು 4 degree ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? Density at 4 degrees Celsius is more than density at 0 degrees Celsius. Density at 0 degree Celsius. 4 degree Celsius ಅಲ್ಲಿ density ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. 0 degree Celsius ಅಲ್ಲಿ water is in the form of ice. At 0 degree Celsius, water is in the form of ice. So we can observe cage-like structure. So there will be lot of vacant space or empty space due to that. Um, uh, at 0 degree Celsius, least density and more volume. So 4 degree Celsius ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಯಾಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ದು, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಯಾಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ? 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದರ್ ಫೋರ್ ಬಯಾಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ at 4 degrees Celsius is more than buoyant force at 0 degree Celsius, right? So what we can say, buoyant force is less in water at 0 degree Celsius than 4 degree Celsius. So ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, buoyancy will be less in water at 0 degree Celsius than 4 degree Celsius. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡೋಣ. ಬಯಾನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಯಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಬಯಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಬಯಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಯಾನ್ಸಿ in the waters at 0 degree Celsius will be same as that in 4 degree Celsius. ಇಲ್ಲ, 0 degree Celsius ಅಲ್ಲಿ ಬಯಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋಡೋಣ. ಬಯಾನ್ಸಿ ಮೇ ಬಿ more or less in water at 40 degrees Celsius depend on the radius of the sphere. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ. So here option A is the correct option. Okay, buoyancy will be less in water at yavaga 0 degree Celsius and than in 4 degrees Celsius. So option A will be correct. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. The buoyancy will be less in water at 0 degree Celsius than 4 degree Celsius is the correct answer. Thank you.
Hello everyone, welcome to Sankalp Learning Solution. I am Vijay Shri. We are discussing Lba-Kcet questions of the chapter Thermal Properties of Matter. Let us see the question number 7. If the thermal conductivity of copper is 8 times that of steel, what will be the temperature at the interface between the copper and steel sections in the composite cylindrical bar as shown in the figure? Right? Okay. Look at the options. Option A 66.67 degrees Celsius. Option B 75 degrees Celsius. Option C 77.25 degrees Celsius. Option D 65 degrees Celsius. Okay. So let us see the answer step by step. Before going to solve this question, let us see the formula. Okay, in steady state, rate of heat transfer through the both sections is equal. Okay, at the steady state anta kelidare. So, if the thermal conductivity of water is 8 times that of steel, so we have to consider the steady state. So steady state alli rate of heat transfer through both section will be same. Okay. So how to solve this? Ivaga, what is the formula? I write here K1 A into T hot minus T divided by L1, which is equal to K2 into A into T minus T cold divided by L2 I2. Right. So this is the rate of heat transfer through both section. Okay. Relation between rate of heat transfer through both sections. So illi ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. Okay. What is K1 here? What is K1? It is the thermal conductivity of copper. Okay. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ next slide ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. Okay. Thermal conductivity of copper is to K1 is 8 times K ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay. So then thermal conductivity of steel K2. K2 is K. Thermal conductivity of steel is K. Right. So length of copper L1. Length of copper is 16 centimeter. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Here you can see the figure. Length of the copper is 16 centimeter. Length of the steel L2, which is equal to 4 centimeter. Right. High temperature T hot S2, high temperature is 100 degrees Celsius. T cold andre 0 degrees Celsius. T cold, which is equal to 0 degree Celsius. Okay. So what we have to calculate? A. A means A is the area. A is area which is constant. ಎರಡು ಕಡೆ constant ಇದೆ, which is uniform throughout this cylinder we can say. Okay. ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. Just substitute the value. Okay. Now just look at the formula. K1 into A into T hot minus T divided by L1. So K1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. K1 into A into T hot minus T divided by L1. T hot minus T divided by L1, which is equal to K2 into A into T minus T cold divided by
L2, right? Yes. Okay, just substitute the value now. So ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ? K1 ಅಂದ್ರೆ 8K into area. Area is constant throughout the cylinder. T hot andre 100 degrees Celsius. T andre we don't know. K2 is K alwa, which into A. T minus cold andre 0 degree Celsius. Divided by, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ divided by ಇದೆ. L1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 16 centimeter. L2 ಅಂದ್ರೆ which is equal to 4 centimeter. Right? So ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ಇರೋದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. K into A get cancelled, K into A get cancelled. 8 ones are 8 twos are, which is equal to 100 minus T divided by 2 is equal to T divided by 4 ಆಯ್ತು, which implies ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫರ್ದರ್ ಆಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 100 minus T divided by 2 is equal to T by 4 ಆಯ್ತು. Therefore 100 minus T equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2T by 4 ಆಯ್ತು. 2 ones are 2 twos are, which is equal to T by 2 ಆಯ್ತು. Right? So I am going to erase this. Okay. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ? 100 minus T is equal to T by 2 ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? So which is equal to, so cross multiply ಮಾಡಿದಾಗ 200 minus 2T equal to T ಆಯ್ತು. Therefore T equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ? So simplify ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 200 is equal to 3T ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? 200 is equal to T, 3T implies T is equal to 200 divided by 3 ಆಗುತ್ತೆ, which is equal to 66.6 degree Celsius. So the right answer is option A, 66.6 degree Celsius, 67 degree Celsius. Thank you.
Hello everyone, welcome to Sankalp Learning Solution. I am Vijayshri. We are discussing Lba-Kcet questions of the chapter Thermal Properties of Matter. Let us see the question number 8. In which of the following process do heat waves propagate in a straight line at the speed of light? Options. Option A, thermal conduction. Option B, forced convection. Option C, natural convection. And option D, thermal radiation. So, as you know, heat is transferred by three ways. One is conduction, convection, and radiation. Conduction is usually in metallic objects. For example, ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಐರನ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎಂಡ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎಂಡಿಗೆ ಹೀಟು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ. Convection means it is the type of heat travel in type of heat transfer in the case of liquids. ಅಲ್ವಾ? ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಹೀಟ್ ಆದ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕೂಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ultraviolet radiation, they all travel in the form of electromagnetic radiation. Electromagnetic waves usually they travel in straight line. They can travel through vacuum as well. They move with the speed of light. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, oscillating magnetic and electric field both are perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಥ್ರೂ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಐರನ್ ರಾಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹೀಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಐರನ್ ರಾಡ್ ಇನ್ ಒನ್ end, another end is cold. So after some time this end becomes hot because of the conduction of heat ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೂಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಹೀಟರ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ವಾ. ಹೀಟರ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾನ್, ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಕೂಲರ್, ಹೀಟರ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕೋಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಸಿಯಾಗಿರೋ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಕೋಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸಿಂಕ್ಸ್ ಡೌನ್, ಹಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರೇಸ್ ಅಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಥರ್ಮಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ right answer. So thermal radiation is a kind of electromagnetic wave. It propagates with the speed of light. Option D is the correct answer here. Thank you. Hello everyone.
Welcome to Sankalp Learning Solution. I am Vijayshri. We are discussing LBA-Kcet questions of the chapter Thermal Properties of Water. Let us see the question number 9. In which of the following processes convection does not take place primarily? Options. Option A, sea and land breeze. Option B, trade wind. Option C, boiling water. Option D, warming of glass bulb due to filament. Okay. So here, what is the question? Which of the following processes convection does not take place primarily? Andre, ಇವಾಗ ನೋಡಿ usually fluid ಅಲ್ಲಿ convection ಆಗುತ್ತೆ. Fluid means which can flow. For example, liquids and gases come under the category of fluids, right? So solids do not flow. That's why they are not fluids. For example, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಯೂಶುವಲಿ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡಿ, ಸಿ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಹಿಯರ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಟ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕನೇ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. So heat is transferred because of the mode of convection, not conduction, convection. Alva. Warming of glass bulb due to filament. So electric bulb. In an electric bulb, the glass is heated mainly by radiation from the filament and conduction through the gas. Okay. Here we cannot see the convection. Alva. Here primary mechanism is not a convection. So ಇಲ್ಲಿ bulb ಹೇಗೆ warming of glass bulb, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ actually electric bulb is heated by radiation from the filament. ಈ filament radiation ಅನ್ನ radiate ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, so because of the heating effect of electric current, this filament get heated up and starts glowing. So due to this glowing ಏನಾಗುತ್ತೆ, so it heats up the glass bulb. It heats up the glass bulb, and here conduction is through the gas. Conduction is mainly through gas. So the right answer here is option D, warming of glass bulb.
Hello everyone, welcome to Sankalp Learning Solution. I am Vijayshri. We are discussing LBA-Kcet questions of the chapter Thermal Properties of Matter. Let us see the question number 10. If the temperature of a black body increases by 5%, by what percentage does its rate of heat radiation increase? Options. Option A 12%, option B 22%, option C 32%, and option D 42%. So here we have to apply Stephen-Boltzmann's law. So what is Stephen-Boltzmann's law? Increase in radiation energy emitted per unit area is directly proportional to fourth power of absolute temperature. This is the simple meaning of Stephen-Boltzmann law. What we are given? 5% increase. Temperature increases by 5% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That means initial temperature T1 ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 100 ಇತ್ತು. Final temperature T2 ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 105 ಆಯ್ತು. Because 5% increase ಅಂದ್ರೆ initial temperature 100 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ final temperature we have to take it 105 degree Celsius ಅಂತ. Okay, because 5% increase ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? Because 5% increase ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So what we know, according to the Stephen-Boltzmann law, radiation energy emitted is directly proportional to fourth power of absolute temperature in the case of black body. So radiation energy in the first temperature, at the first temperature T1, radiation energy I take it as E1. At temperature T2, radiation energy is E2. Okay. Now, E1 is directly proportional to ನಮಗೆ Stephen-Boltzmann law ಗೊತ್ತಿದೆ. E is directly proportional to T to the power 4 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. So radiating energy is directly proportional to fourth power of absolute temperature. So E1 is the radiation emitted energy. The radiation energy emitted at 100 degrees Celsius. E2 is the radiation energy emitted at 105 degrees Celsius. So ಎರಡು radiation energy ಮತ್ತೆ temperature ಎರಡು directly proportion ಇರೋದ್ರಿಂದ we can write E1 divided by E2 is equal to ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? ಅಥವಾ E2 divided by E1 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? E2 divided by E1 can be written as T1 raised to 4 divided by T2 raised to 4, right? So which is equal to T1 raised to 4 ಅಂದ್ರೆ initial temperature ಎಷ್ಟಿದೆ? Sorry, it should be ಉಲ್ಟಾ ಆಗಬೇಕು. T2 divided by T1. T2 divided by T1. So what is the final temperature? 105 degrees Celsius ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 105 degree. Initial temperature is 100 degree. ಇದರ fourth power ಮತ್ತೆ fourth power of this. It can be written as 105 divided by 100 whole raised to 4. So it can be written as 100 ones are 100, 1.5 are, right? 1.05 right, which is equal to 1.05 to the power 4, right? So E2 divided by E1 is equal to 1.05 to the power 4, right? 1.05 to the power 4 andre which is equal to 1.2155, right? Therefore E2 is to E1 ratio ತೆಗೆದಾಗ it is equal to 1.2155 is to 1 ಅಂತ ಆಯ್ತು, right? E2 is to E1 equal to this much. I am going to erase this.
E2 is to E1 equal to 1.2155 is to 1 ಆಯ್ತು. So what we have to calculate the percentage rate of heat radiation increase in the percentage increase in the heat radiation we have to calculate, right? So initial ಎಷ್ಟಾಯ್ತು percentage increase ಅಂದ್ರೆ therefore what we have to calculate, increase percentage ಅಂದ್ರೆ which is equal to final minus initial ಅಲ್ವಾ. E2 minus ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಗ E2 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.2155 ಇದೆ, E1 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.2155 ಇಂಟು 100 ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 21.55%, right? Approximately equal to 22%. So the correct answer here is option B, 22% increase in heat radiation when temperature increased by 5%. Thank you.
Hello everyone, welcome to Sankalp Learning Solution. I am Vijayshri. We are discussing Lba-Kcet questions of the chapter Thermal Properties of Matter. Let us see the question number 11. A hot body cools in air at constant surrounding temperature of 30 degrees Celsius. It takes time T1 to drop from 90 degrees Celsius to 89 degrees Celsius and time T2 to drop from 60 degrees Celsius to 59.5 degrees Celsius. Which of the following is correct? Options. Option A, T2 is equal to 2 times T1. Option B, T2 is equal to T1 by 2. Option C, T2 is equal to 4 times T1. And option D, T2 is equal to T1. So what is happening here? Hot body is cooling in the air at constant surrounding temperature of 30 degree Celsius. So surrounding temperature Ts is equal to ಎಷ್ಟು 30 degree Celsius ಆಯ್ತು. So it takes time T1 to drop from 90 degree to 89 degree Celsius. Okay. T1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? It takes time T1 to drop from 90 degree Celsius to 89 degree Celsius. T2 to T2 it takes time T2 from 60 degree Celsius to 59 degree Celsius. T is the time taken. T1 and T2 time taken alwa, right? So initial temperature ಎಷ್ಟು, final temperature ಎಷ್ಟು ಅಂತ, right? ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲ್ ದಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್? ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್, the rate of change of temperature is directly proportional to the temperature difference between the body and its surrounding. Mathematically, what we can write? T initial minus T final divided by T is equal to K into T average minus TS, T surrounding anta. So I will move on to the next slide. Before that, I will tell what is the TITFT. So what are the terms given here? TI means it is initial temperature. TF means it is final temperature. T here time taken. K means it is the constant. It is a positive cooling constant or constant of proportionality. TS means surrounding temperature. T average is equal to average temperature, which is equal to initial plus final divided by 2. Okay. So here we are given two intervals, right? Two time intervals we are given. I will move on to the next slide. So let us see the first interval. First time interval. ನೋಡೋಣ ಆಯ್ತಾ? So let T1 be first time interval. First time interval, right? So temperature drop ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ? Temperature drop. First case ಅಲ್ಲಿ final temperature 89 degree Celsius, initial temperature 90 degree Celsius. T initial is 90 degree Celsius. T final is T initial minus final alwa. T initial minus T final, which is equal to 90 degree Celsius minus 89 degree Celsius, which is equal to 1 degree Celsius. Okay. ಈಗ average temperature ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? Average temperature ಏನಾಯ್ತು? T average equal to, which is equal to final temperature Ti plus Tf divided by 2, which is equal to 90 plus 89 divided by 2, which is equal to 89.5 degree Celsius, right? So substitute the value. Okay. So
what is the Newton's expression for Newton's law of cooling? It is equal to ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? Which is equal to first case ಅಲ್ಲಿ T initial minus T final divided by T1 is equal to K into T average minus temperature of surrounding ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ Ti minus Tf ಅಂದ್ರೆ it is 1 degree divided by T1 which is equal to K into T average ಅಂದ್ರೆ 89.5 degree Celsius minus T surrounding ಅಂದ್ರೆ 30 degree Celsius. So take it as equation number 1. Take it as equation number 1. So ಇದನ್ನ further simplify ಮಾಡಬಹುದಾ? Which is equal to 1 by T1 equal to 89.5 minus 30 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 89.5 ದಲ್ಲಿ 30 ಹೋದ್ರೆ which is equal to K into 59.5 ಆಗತ್ತಾ? So now take this as equation number 1. Take it as equation number 1. So remember this expression. One by T1 is equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? K into 59.5 ಆಯ್ತು, right? So for seconds ಇದು time interval, let T2 be second time interval. Right? So ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಈಗ? Therefore what we can write? T initial minus T final divided by T2 is equal to K into T average minus T surrounding ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ? Just recall the Newton's law of cooling. So second interval ಅಲ್ಲಿ T initial ಎಷ್ಟು, T final ಎಷ್ಟು? So second interval ಅಲ್ಲಿ initial temperature 60 degree minus 59.5 degree divided by T2 is equal to K into T average ಅಂದ್ರೆ 60 plus 59.5 divided by 2 minus surrounding temperature ಅಂದ್ರೆ 30 degree Celsius ಆಯ್ತು, right? So 60 minus 59.5 ಅಂದ್ರೆ 0.5 divided by T2 is equal to K into ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 60 plus 59.5 divided by 2 ಅಂದ್ರೆ second time T average ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 59.75 ಬಂತಾ? Which is equal to 59.75 minus 30. So ಇದನ್ನ ನಾನು simplify ಮಾಡ್ತೇನೆ. Note down this. Therefore 0.5 divided by T1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ದು? Which is equal to K into 59.75 minus 30 ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ? So 59.75 minus 30 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Which is equal to 29.75. 0.5 divided by T1 which is equal to K into 29.75 ಆಯ್ತು, right? So ಇವಾಗ take it as equation number 2. Alwa, equation number 2. So what was equation number 1? What was equation number 1? 1 divided by T1 is equal to K into 59.5. It was equation number 1. So equation number 1 divided by 2 ಮಾಡಿ ಇವಾಗ. Equation 1 divided by 2 ಅಂತ ಮಾಡಿ. Okay.
ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? 1 ಅಂದ್ರೆ 1 by T1 whole divided by 0.5. It should be T2 alwa? T2. T2 0.5 divided by T2, which is equal to K into 59.5 divided by K into 29.75 alwa? So idana now K get cancelled. I will simplify this further. Note down this. So what we have obtained, 1 by T1 divided by 0.5 divided by T2 equal to K into 59.5 divided by K into 29.75. This was the final expression, right? So ivaga common irodana cancel madi, K get cancelled. What we can write? Idana simplify madidre T2 divided by 0.5 into T1, which is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? It is 29.75 ones are 29.75 twos, which is equal to 2 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So ಇವಾಗ 0.5 can be written as 1 by 2 alwa, which is equal to T2 by 1 by 2 times T1 equal to 2 or T2 by T1 ಈ 2 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So 2 T2 by T1 equal to 2 right? So 2 get cancelled, which implies T2 equal to T1 alwa? So it is the final answer. So option D, T2 equal to T1. So time interval, both are equal. Both time intervals are equal. Second time interval equal to first time interval. Thank you. Hello everyone. Welcome to Sankalp Learning Solution. I am Vijayshri. We are discussing Lba-Kcet questions of the chapter Thermal Properties of Matter. Let us see the question number 12. A copper rod and aluminium rod have the same initial length and are heated through the same temperature raise. The coefficient of linear expansion of aluminium is greater than coefficient of linear expansion of copper, then which of the following is correct? Options. Option A, both rods expand by the same amount. Option B, copper rod expands more than aluminium rod. Option C, aluminium rod expands more than copper rod. Option D, neither rod expands. Okay. What we are given? We are given two rods. One is copper rod, another one is aluminium rod. One more thing we are given, that coefficient of linear expansion for aluminium rod is greater than copper.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೆ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಪರ್ಗಿಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ನೌ? So we have to identify the correct options, right? So ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, same rise in the temperature. Initial length is same, temperature rise is same. So what we are given? Aluminium has larger coefficient of linear expansion than copper. So what is the formula? Nodana illi next page ge hogtene. Delta L andre change in length or linear expansion is equal to alpha into L means initial length into delta T anta barutte, right? So ivaga delta L means change in length, right? Linear expansion anta helbodu. Alpha means coefficient of linear expansion, L means initial length, delta means T means change in temperature. Here iga linear coefficient expansion for aluminium is greater than linear coefficient expansion for copper, alva? Hagagi which implies ಏನು ಬರಬಹುದು ನಾವು here L is same, and delta T is same, delta C is same. Therefore which implies what we can conclude? Delta L for aluminium which is greater than delta L for copper, right? So agidre correct expression yaudu? Option C is the correct answer here. Delta L for aluminium is greater than delta L for copper, right? So hagidre ಏನು ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ more than copper rod. Aluminum rod expands more than copper rod. This is the correct answer. Thank you.
Hello everyone, welcome to Sankalp Learning Solution. I am Vijayshri. We are discussing Lba-Kcet questions of the chapter Thermal Properties of Matter. Let us see the question number 30. When a cylindrical metal rod in a thermal contact with two reservoirs, it transfers heat Q in time T. The rod is then melted and reformed into another rod whose radius is half to the original. What is the new heat conduction in time t? Options. Option A Q by 4, option B Q by 16, option C 2 times Q, and option D Q by 2. Okay. So what we are given here? We are given a cylindrical metal rod. Cylindrical metal rod is given which is in thermal contact with two reservoirs. Okay, here we can see in the figure two reservoir ಜೊತೆ thermal contact ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Okay, it transfers q amount of heat in time t. The rod is melted and reformed into another rod whose radius is half of original. The new heat of conduction in time t is equal to what ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So heat transferred ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? Heat transfer equal to q ಆಯ್ತು. Initial radius R1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Initial radius. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ R ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, R1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ಲೆಂತ್ L. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ರೇಡಿಯಸ್ R ಡ್ಯಾಶ್. ಅಥವಾ R2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. R2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು R1 by 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ K is same, that is thermal conductivity same, ವಾಲ್ಯೂಮ್ is same. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ರಾಡ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು? ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, V is equal to constant. K constant and V is also constant. Volume remains same and thermal conductivity remains same. Initial length ಅನ್ನ ನಾನು L1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ನಾನು L2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ A1, ಫೈನಲ್ ಏರಿಯಾ area in the sense cross section area. Okay, we have to take this cross section area. Okay, this cross section area which is called A1, this is A2. Okay. Okay, so what we know already, volume remains conserved ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೇ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ವೈರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ V1 equal to V2 ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ V1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು L1 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ V2 ಅಂದ್ರೆ ಪೈ R1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೇಡಿಯಸ್ ಇದ್ರದ್ದು R1 ಇದೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಯ್ತು? ಪೈ R2 ಸ್ಕ್ವೇರ್
ಇಂಟು L2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಪೈ R1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ L1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R2 ಅಂದ್ರೆ R1/2 ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪೈ R1/2 the whole square into L2 alwa, which is equal to pi get cancelled, and what remains, R1 square L1 is equal to R1 square divided by 4 ಆಯ್ತು, right, into L2 ಆಯ್ತು. So R1 square get cancelled, L1 is equal to L2 by 4 ಆಯ್ತು, right. L1 is equal to L2 by 4 ಆಯ್ತು. Or what we can say, L2 is equal to 4 times L ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ಗಿಂತ ಈ ಲೆಂತ್ಗಿಂತ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಗಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 4 ಪಟ್ಟು ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಂತ್ 4 ಪಟ್ಟಾದಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 4 ಅಲ್ವಾ, ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನ್ಯೂ ಏರಿಯಾ A2 reduced by 4 times of original area. A2 is equal to A1 by 4 ಆಯ್ತು, right. A2 is equal to A1 by 4. This is equation 1. This is equation number 2. Okay. So length ಅನ್ನ 4 ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ, ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 4 times ಅಂತ. So new cross section area of the wire. So new cross section area of the wire is equal to 1/4 of initial area, initial cross section area. Okay, I am going to erase this. Okay, L2 is equal to 4L and A2 is equal to A1 by 4. So this is the relation. ಓಕೆ, ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾದು ರಿಲೇಷನ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೀಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟಿ. Let us look at the formula for heat transfer in time t, which is equal to Q is equal to K into A into T1 minus T2 divided by T divided by L ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so this is for the first rod. Okay, first rod K same irutte, material same ide, area is A1 and T1 minus T2 time interval L is L1 anta madidre, this is for the first transfer of heat. Okay, original rod anna takondaga this expression. ಆಮೇಲೆ second time reformed rod anna takondaga heat transfer I write it as Q dash, which is equal to K. K remains same because material is same, right, which is equal to A2 into T1 minus T2 into T divided by L2 ಬರುತ್ತೆ, right. ಈಗ A1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, A2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, L1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, L2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ L1 L2 ಅಥವಾ A1 A2 ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ರೈಟ್ Q dash as which is equal to K into A2 ಅಂದ್ರೆ A1 by 4 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, A1 by 4 into T1 minus T2 into T divided by L2 can be written as 4 times L, right. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀನಿ, Q dash ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, K ಇಂಟು A1 ಇಂಟು T1 minus T2 into T divided by 16L divided by 16L ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, right. Q dash. So let us take the ratio of Q and Q dash, ಅಥವಾ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ Q1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ Q1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, Q2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ.
Q1 is the heat transferred in first time, Q2 is heat transferred in second time. Okay. So, equation number 1 and equation number 2. So, to compare the equation number 1 and 2 now. Okay. I am going to erase this. So Q1 is equal to ಏನಾಯ್ತು? Q1 is equal to K into A1 into T1 minus T2 into T divided by L1 ಆಯ್ತು. Q1 divided by Q2 ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? Q2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ? whole divided by Q2 ಅಂದ್ರೆ 1 divided by 16 into K into A into T1 minus T2 into T whole divided by L ಆಯ್ತು. ರೈಟ್. L1 ಆಯ್ತು. ರೈಟ್. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? Q1 divided by Q2 ರೇಷೋವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಾಮನ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, KA1 T1 into T1 minus T2 into T divided by L1 get cancelled. This one get cancelled. Right? ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ ಇದನ್ನ? Which is equal to Q1 is equal by Q2 is equal to ಏನಾಯ್ತು ಇದು? 1 by 16 ಆಯ್ತಾ? 1 by 16 ಆಯ್ತು. So Q2 is equal to, ನೋಡಿ just check this. Q1 by Q2 is equal to ಏನಾಯ್ತು? Okay, 16 ಆಯ್ತು. It should be 16 ಅಲ್ವಾ? 16 ಆಯ್ತು. So Q1 is equal to 16 times Q2 or Q2 is equal to Q1 divided by 16. Q2 is equal to Q1 divided by 16. So the correct answer is option B. Q divided by 16 andre illi Q1 is taken as Q, which is equal to Q divided by 16. Initial heat transferred is Q anta kottidare alva. So we will take it as Q divided by 16. Right? Thank you.
Hello everyone. Welcome to Sankalp Learning Solution. I am Vijayashree. We are discussing Lba-Kcet questions of the chapter Thermal Properties of Matter. Let us see the question number 14. An object is cooled from 75 degrees Celsius to 65 degrees Celsius in 2 minutes. The time it takes to cool from 55 degrees Celsius to 45 degrees Celsius is options. Option A 4 minute, option B 10 minute, option C 9 minute, and option D 8 minutes. Okay. So, so what is the first time interval? It is T2. The T1 which is equal to 2 minutes. Right. So first time interval T1 equal to 2 minutes. So first case ali, first time interval ali initial temperature. Initial temperature is to T1 equal to 75 degrees Celsius, T2 equal to ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 65 degree Celsius. Okay, so now what we have to do, what is the system of the surrounding temperature ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is the surrounding temperature we are given? Surrounding temperature is 30 degrees Celsius ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, surrounding temperature 30 degrees Celsius ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Right, T surrounding equal to 30 degree Celsius. So apply the Newton's law of cooling. What is it? For the first time interval, let us apply the Newton's law of cooling for this time interval. Okay, so what is it? T1 minus T2. So first case ಅಲ್ಲಿ. Okay, case 1 ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. Okay, T1 minus T2 divided by T1, which is equal to K into T1 plus T2 divided by 2. That is average temperature minus surrounding temperature. This is the formula for Newton's law of cooling. So T1 is 75 degrees Celsius, T2 is 65 degrees Celsius, T1 is 2 minute ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So I write that only 2 minute, which is equal to K into T1 ಅಂದ್ರೆ 75, T2 means 65 divided by 2 minus 30 degree Celsius. So I will move on to the next slide. 75 minus 65 means 10 by 2 ಆಯ್ತು, which is equal to 75 plus 65 divided by 2 ಅಂದ್ರೆ which is 70 degrees Celsius. K into 70 degrees Celsius minus 30 degree Celsius, which is equal to 5 is equal to K into 70 minus 30 is 40 degrees Celsius. Therefore, K is equal to 5 divided by 40, which is equal to 5 ones are 5 eights are, which is equal to 1 by 8. Okay, so K value is 1 by 8. Right. So ಇವಾಗ for the second time ನೋಡೋಣ. Second time. So T2 time interval is T2. T2 we don't know. T1 is 55 degrees Celsius. T2 is 45 degrees Celsius. And TS is 30 degrees Celsius. And K is 1 by 8. We have to calculate T2, right? So apply the Newton's law of cooling for the second time interval. I am going to erase this, note down this.
So second case, just analyze the case 2. We will calculate the time interval for second time. Okay, second case ಗೆ ನೋಡೋಣ. Okay. So we have already taken the data from the question. Now directly I apply Newton's law of cooling formula. T1 minus T2 divided by T2 is equal to K into T1 plus T2 divided by 2 minus Ts. Right? This is the formula. Right? So ivaga T1 minus T2 ಇಲ್ಲಿ second case ಅಲ್ಲಿ T1 ಅಂದ್ರೆ 55 degree Celsius, T2 ಅಂದ್ರೆ 45 degree Celsius, T2 we don't know time interval, K is 1 by 8, T1 is 55 plus T2 is 45 divided by 2 minus Ts is 30 degree Celsius, right? So 55 minus 45 ಅಂದ್ರೆ 10 divided by T2 ಆಯ್ತು, which is equal to 1 divided by 8 into 55 plus 45 ಅಂದ್ರೆ 100 divided by 2 ಆಯ್ತು minus 30 ಆಯ್ತು, right? So which is equal to 10 divided by T2 is equal to 1 by 8 into 50 minus 30, right? Which is equal to 10 divided by T2, which is equal to 1 by 8 into 50 minus 30 is 20, right? So ಇದನ್ನ simplify ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, which implies T2 equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, T2 equal to 10 into 8 divided by 20 ಆಯ್ತು, which is equal to 80 divided by 20 ಆಯ್ತು, which is equal to 4 ಆಯ್ತು, right? T2 equal to 4. Therefore, second time interval is option A, 4 minutes. So T2 equal to 4 anta bantalva. So T2 equal to 4 minutes. This is the correct answer. Thank you. Hello everyone. Welcome to Sankalp Learning Solution. I am Vijayshri. We are discussing Lba-Kcet questions of the chapter Thermal Properties of Matter. Let us see the question number 15. Which of the following statement is correct? Options. Option A, triple point of water is 253.16 Kelvin. Option B, burns from steam are less severe than those from boiling water. Option C, ethyl alcohol expands less than mercury for the same rise in temperature. Option D, when fully heated balloon is immersed in cold water, it will contract. Okay, so let us analyze the options one by one. What is option? Let us check the options. Option A and ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ triple point of water
is 253.16 Kelvin anta kottidare, which is false statement, because according to the data, triple point of water is correct is 273.16 Kelvin. So this is also wrong statement. So ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಬರ್ನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ steam are less severe than those from boiling water. This is also wrong. So burns from the steam is more severe than those from boiling water, because steam releases energy in the form of latent heat during condensation. Alva. So even though steam and boiling water both are at same temperature, steam releases energy in the form of latent heat ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಸ್ಟೀಮ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಆಗುವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ energy released in the form of latent heat. So steam has more energy than boiling water. That's why correct answer is this is not the right statement. Then let us check the option C. Ethyl alcohol expands less than mercury for the same rise in temperature. So ethyl alcohol has a larger coefficient of expansion than mercury. So this is also wrong. So it expands more. Aita. Ethyl alcohol expands more adre correct ittu. So illi less anta kottidare. This is also wrong, because ethyl alcohol has larger coefficient of expansion than mercury. This is also wrong. ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ವೆನ್ ಎ ಫುಲ್ಲಿ inflated balloon is immersed in cold water, it will contract ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay. So air inside the balloon is ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಲೂನ್, ಇದ್ರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕೂಲ್. ಓಕೆ, ಏರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಲೂನ್ ಬಿಕಮ್ ಕೂಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ this is true according to the Charles law. So the correct answer ಏನಾಗುತ್ತೆ, when fully inflated balloon is immersed in cold water, it will contract. Okay, this is the correct option. So option D is the correct one.
Hello everyone, welcome to Sankalp Learning Solution. I am Vijayshri. We are discussing Lba-Kcet questions of the chapter Thermal Properties of Matter. Let us see the question number 16. A lead bullet penetrates a target and completely melts. If 40% of its kinetic energy get converted into heat absorbed by the bullet, find its initial speed. Given initial temperature of the bullet is 127 degrees Celsius, melting point of the bullet is 327 degrees Celsius, latent heat of fusion of lead is 2.5 into 10 to the power 4 joule per kg, specific heat capacity of lead is 125 joule kg, joule per kg per Kelvin. Okay. So we have to calculate the speed of the bullet. Okay. What we need to calculate? We have to calculate its initial speed. Alva initial speed anta kottidare ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. We have to calculate its initial speed. Okay. So ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 125 meter per second, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 500 meter per second, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 250 meter per second and ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 600 meter per second ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅ ಲೆಡ್ ಬುಲೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ ಬುಲೆಟ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ವಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ವಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಇದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಇದ್ರ 40% ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಫೈರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. 40% ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಾಟಾ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಟಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 127 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಫೈನಲ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬುಲೆಟ್, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು, 327 degrees Celsius. Specific heat which is equal to 125 joule kg raised to -1 Kelvin raised to -1 alva. Yes, specific heat. Latent heat is given as 2.5 into 10 to the power 4 joule per kg. Right. These are the data we are given. And 40% of kinetic energy get converted into heat energy ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ರೇಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೇಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ or change in temperature delta T is equal to ಎಷ್ಟು, ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು, 3T ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ MP ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಮೈನಸ್ T1 ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 327 minus 127 which is equal to 200 degree Celsius. Right. So heat required to raise this temperature, let it be Q1. Heat required to raise this temperature, bullet ಏನಾಗಕ್ಕೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. So melting point of the bullet ಅಂದ್ರೆ bullet melt ಆಗಕ್ಕೆ. Heat required to raise this temperature, melting point reach ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು heat ಬೇಕು, which is equal to mass of the bullet into C into delta T. Right.
So which is equal to specific heat capacity of the light ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 125 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which is equal to m into 125 into 200. Delta T means it is 200, right? So ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ which is equal to 25,000 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, 25,000 m joule per kg ಆಗುತ್ತೆ, 25,000 m joule per kg ಆಗುತ್ತೆ. So heat required for raise this temperature, heat required for melting ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ Q1 ಆಯ್ತು. ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು, ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ heat required for the melting andre we have to calculate, we have to consider latent heat anta consider ಮಾಡಬೇಕು, which is equal to latent heat energy, which is equal to mass into latent heat of fusion anta ತಗೋಬೇಕು. Okay, latent heat of fusion which is equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, we don't know the mass of the bullet, right? Latent heat ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2.5 into 10 to the power 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which is nothing but 2.5 into 10 to the power 4 into m ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, right? Which is equal to 25,000 m, this much joule per kg ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, right? So total heat ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ, so what is the total heat absorbed? So total heat is equal to first temperature rise ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು 327 degree rise ಆಗಕ್ಕೆ temperature ಇಷ್ಟು rise ಆಗಕ್ಕೆ heat absorb ಆಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು Q1 plus latent heat Q2, so which is equal to 25,000 plus 25,000, which is equal to 50,000, this much joule per kg, 50,000 m alwa, this into m alwa, 20 m. So I will move on to the next slide. Okay, Q is equal to Q1 plus Q2 alwa, so which is equal to 25,000 m plus 25,000 m, right? So which is equal to 50,000 m ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ, 50,000 m, this much joule per kg ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ this amount of heat energy is converted ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ heat energy ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟಾಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್, 40% of kinetic energy, 40% of kinetic energy is equal to ಎಷ್ಟು ಆಗಿದ್ರೆ 50,000 m ಆಯ್ತು, 50,000 m ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. 40% of kinetic energy is equal to 50,000 m ಆಯ್ತು, right? 45% of kinetic energy get converted into heat energy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Therefore 40% of kinetic energy is equal to 50,000 m ಆಯ್ತು. So 40% ಅಂದ್ರೆ 40 divided by 100 into kinetic energy ಅಂದ್ರೆ half into mv square ಆಗುತ್ತೆ, right? Half mv square. Kinetic energy formula is half mv square. Okay, m is mass, v means speed of the bullet alwa, which is equal to 50,000 into m ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. So m get cancelled here, 2 ones are 2 20s are 21s are 25s are
which is equal to 1 by 5 mv square equal to v square equal to 1 by 5 v square equal to 50,000 ಆಯ್ತು. 1 by 5 times v square equal to 50,000 ಆಯ್ತು. 50,000 ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50,000 ಇಂಟು 5 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 50,000 ಇಂಟು 5 ಅಂದ್ರೆ 2,50,000 ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? 2,50,000 ಆಯ್ತು. ರೈಟ್. ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2,50,000 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2,50,000 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 550 lakh. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2,50,000 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2020 ಆಯ್ತು. 5. ಸೊ 500 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2,50,000 ಅಂದ್ರೆ 500 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, 500 meter per second. So speed of the bullet is 500 meter per second. This is the correct answer. Okay, speed of the bullet is option B, 500 meter per second. Thank you.
Hello everyone, welcome to Sankalp Learning Solution. I am Vijayshri. We are discussing LBA-Kcet questions of the chapter Thermal Properties of Matter. Let us see the question number 17. A cup of tea cools from 65.5 degrees Celsius to 62.5 degrees Celsius in 1 minute in a room temperature at 22.5 degrees Celsius. How long it will take to cool from 46.5 degrees Celsius to 40.5 degree Celsius in the at the same room? It should be temperature. Okay, question should be uh, corrected. Same room temperature. It should be the question. Options: option A 4 minutes, option B 2 minutes, option C 1 minute, and option D 3 minutes. Okay. So this question is completely based on Newton's law of cooling. Okay. So we are given two cases. In the first case, cup of tea cools from 65 degrees Celsius to 62 degree Celsius. This is the case one. Second case is cooling from 46.5 degrees Celsius to 40.5 degree Celsius. So in both cases, we have to apply Newton's law of cooling. Okay. So case number one, let us take case number one. For case number one, initial temperature T1 is equal to 65.5 degree Celsius, T2 equal to 62.5 degree Celsius. Time interval is 1 minute T1, and room temperature अथवा surrounding temperature equal to is to 22.5 degree Celsius. Now we will apply the Newton's law of cooling. So remember the formula. What is it? T1 minus T2 divided by T1, which is equal to K. K into K means cooling constant, alva, which is equal to T1 plus T2 divided by 2. Andre average ತಗೋಬೇಕು ಎರಡರದ್ದು minus TS. TS means surrounding temperature. Substitute the value, which is equal to 65.5 degrees Celsius minus 62.5 degrees Celsius divided by T1 is 1 minute, which is equal to K into T1 plus T2 ಅಂದ್ರೆ 65.5 plus 62.5 divided by 2 minus surrounding temperature is 22.5 degrees Celsius. Right. So ಇದನ್ನ simplify ಮಾಡೋಣ. If we simplify this further, 65.5 minus 62.5 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Which is equal to 3 degrees Celsius ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So which is equal to 3 degree Celsius. So I am not going to write the unit now. Which is equal to 3 by 1 ಆಗುತ್ತೆ, which is equal to average temperature T1 plus T2 divided by 2 ಅಂದ್ರೆ 65.5 plus 62.5 divided by 2 ಅಂದ್ರೆ which is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 60K into 64 degrees Celsius minus surrounding temperature is 22.5 degree Celsius. So ಇದನ್ನ simplify ಮಾಡಿ, which is equal to K into 64 minus 22.5 ಅಂದ್ರೆ which is equal to 41.5 degree Celsius ಆಯ್ತು. Right? 41.5 degree Celsius equal to 3 ಆಯ್ತು. Therefore K equal to 41.5, 3 divided by 41.5, right? Which is equal to 3 divided by 41.5, which is equal to 3 divided by 41.5. So take it as equation number 1. We have determined the value of constant K, heat constant. Okay. Now apply the Newton's law of cooling for second case. So case number 2 ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ T1 ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 46.5, T2 is 42
2.5. So T1 is equal to ಎಷ್ಟು 46.5 degrees Celsius and T2 equal to 40.5 degree Celsius. Surrounding temperature is same, which is equal to 22.5 degrees Celsius. K is equal to S2 3 by 41.5. T2 equal to question mark. Right. Apply the Newton's law of cooling for the second case, which is equal to T1 minus T2 divided by small t2, which is equal to K into T1 plus T2 divided by 2 minus Ts. So note down this. I will move on to the next slide. Okay. Okay. So just substitute that. T1 in the second case, T1 is 46.5 minus T2 is 40.5 divided by small t2, we don't know. K is S2. What is the value of K here? 3 by 41.5 into T1 andre 46.5 plus 40.5 divided by 2 minus 22.5, right? So ivaga idana simplify madidre we can simplify this. 46.5 minus 40.5 andre 6 degrees Celsius, which is equal to 6 by T2 andre, which is equal to 3 by 41.5 into 46.5 plus 40.5 divided by 2 ಅಂದ್ರೆ ಇದರ average ತಕೊಂಡಾಗ which is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 43 degree Celsius ಬರುತ್ತೆ minus 22.5 which is surrounding temperature, which is equal to 3 by 41.5 into 43 minus 22.5 ಅಂದ್ರೆ 20.5 ಬರುತ್ತೆ, right? Yes, 20.5 ಬರುತ್ತೆ, which is equal to 6 by T2 ಆಗುತ್ತೆ, right? ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ you will get the answer for T2, right? So ಇದನ್ನ which is further simplified as 20.5 into 3 andre it is 61.5 ಬರುತ್ತೆ. 61.5 divided by 41.5, right? ಅಲ್ವಾ? So ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 6 by T2 equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, which is equal to ಎಷ್ಟು 61.5 divided by 41.5 ಅಂದ್ರೆ approximately 1 point something ಬರುತ್ತಾ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. T2 is ಸೊ rearrange ಮಾಡಿ T2 ಅನ್ನೇ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್. Just a minute. Okay. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು rearrange this equation. Rearrange for T2. T2 equal to ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು 6 into 41.5 divided by 61.5 which is equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 6 into 41.5 ಅಂದ್ರೆ 6 5s 6 5s 30 0 carry 3 ಉಳಿತು 6 1s 6 plus 3 9 ಉಳಿತು ಆಮೇಲೆ 6 4s
24 plus which is 24, right? 24. So decimal point anna one kada haki divided by 61.5 anta bantu. So approximately ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4 ನಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? 60 into 4 ಅಂದ್ರೆ 240 ಆಯ್ತು. 60 into 4 ಅಂದ್ರೆ 240 ಇದೆ. 61 ಇದೆ ಇದು ಅಲ್ವಾ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ ಜೊತೆ. ಸೊ 4 ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ 3 ಅಲ್ಲ 4 ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಎ, 4 ಮಿನಿಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello everyone, welcome to Sankalp Learning Solution. I am Vijayshri. We are discussing Lba-Kcet questions of the chapter Thermal Properties of Matter. Let us see the question number 18. If the temperature of the sun gets doubled, the rate of energy received on the earth will increases by the factor of options. Option A 2, option B 4, option C 8, and option D 16. Okay, so this question is completely based on Stephen Boltzmann law. What is the statement of this? Energy radiated per unit volume is directly proportional to fourth power, alva, fourth power of absolute temperature. Right, let me repeat. Energy radiated by per unit volume is directly proportional to fourth power of absolute temperature, alva. So what is it? P is directly proportional to T to the power 4, alva. Or ನಾನು P ಬದಲು E ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. E means energy, alva, radiation energy. E is directly proportional to T to the power 4. This is the Stephen-Boltzmann law, mathematical form. Okay. So what we are given, if the temperature of the sun gets doubled. Okay. If the temperature of the sun gets doubled. So let initial temperature, which is equal to T1. Final temperature, when sun temperature is doubled, in this case, final temperature, which is equal to T2, which is equal to 2 times T1, right? Sun's temperature is doubled. This is the initial temperature of the sun, T1 anta itkondre. Sun's temperature is doubled andre 2T, which is equal to T2, which is equal to 2 times T1, alva. So final temperature, initial temperature ಆಯ್ತು. We know the Stephen-Boltzmann law. So ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಿಗೆ, ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಗೆ ಇಡೋಣ ಆಯ್ತಾ. ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಗೆ what is it? E1 is directly proportional to T1 raised to 4 ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. Take it as equation number 1. E2 is for second case. For this case, E2 is directly proportional to T2 raised to 4, alva, which is equal to 2 times T, sorry, okay,
Okay. So E2 is directly proportional to T2 raised to 4 alwa. So T2 andre therefore T2 jagadalli 2T1 anta idodu. E2 is directly proportional to 2 times T1 whole to the power 4. Take it as equation number 2. Okay, now compare the equation number 1 and 2. Okay, divide equation 1 divide by equation number 2. I will move on to the next slide. Therefore, E1 divided by E2 is equal to ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು T1 raised to 4 divided by 2 times T1 whole to the power 4. Right. Correct? So, ivaga it can be written as E1 divided by E2 is equal to T1 divided by 2 times T1 whole to the power 4. Right. So ಇದನ್ನ simplify ಮಾಡಿ further simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ T1 get cancelled. It is equal to 1 by 2 raised to 4 ಆಯ್ತು. Right. E1 divided by E2 equal to 1 divided by 2 to the power 4, which is equal to 1 divided by 16. Right. Therefore, which implies E2 equal to 16 times E1. So energy radiated in second time or second case, which is E2, which is 16 times E1. So 16 ಪಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ರೇಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 16. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello everyone, welcome to Sankalp Learning Solution. I am Vijayshri. We are discussing Lba-Kcet questions of the chapter kinet. Okay, I am repeating this question. Hello everyone, welcome to Sankalp Learning Solution. I am Vijayshri. We are discussing Lba-Kcet questions of the chapter thermal properties of matter. Let us see the question number 19. Which device is used to measure the hotness or coldness of a substance? It is a direct question. Let us see the options. Option A picometer, option B barometer, option C manometer, option D thermometer. Is the answer thermometer irutte, but let us understand the each option. Okay. So first option ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ picometer. Picometer ಅಂದ್ರೆ it is a unit of length. 1 picometer ಅಂದ್ರೆ it is 10 to the power minus 12 meter. It is a unit of length alva. 1 picometer is equal to 10 to the power minus 12 meter. So it is not our answer.
Barometer measures atmospheric pressure. Barometer is the instrument which is used to measure atmospheric pressure. Okay, idana temperature measure madlike andre hotness or coldness of the body. It is not used to measure the hotness or coldness of the body. Okay, barometer is wrong option. And manometer andre ಏನು ಅಂದಿದ್ರೆ manometer ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? It measure the pressure of gas or liquid. So barometer atmospheric pressure ಅನ್ನ measure ಮಾಡುತ್ತೆ, and manometer it is used to measure the pressure of gas or liquid. So it is not our answer. Thermometer ಅನ್ನ ನಾವು we use to measure the temperature of body or hotness or coldness of a substance. It is used to measure the hotness or coldness of the substance. Okay, so thermometer is the answer. Okay, so the correct answer is option D, thermometer, which is a very direct question. Thank you. Hello everyone, welcome to Sankalp Learning Solution. I am Vijayshri. We are discussing Lba-Kcet questions of the chapter Thermal Properties of Matter. Let us see the question number 20. Calculate the radiant power emitted by a spherical body of radius 0.2 meter. Temperature is 227 degrees Celsius and emissivity is 0.8. Okay, so options. Option, just a minute. Option A 1425 watt. Option B 1500 watt. Option C 1255 watt. And option D 1575 watt. Okay. So we have to calculate the radiant power emitted by this spherical body. So we have to use the Stephens-Boltzmann law. So what is it? Radiation or energy emitted per unit volume of a body is directly proportional to fourth power of absolute temperature. ಅಥವಾ power ಅಂತ ತಕೊಂಡಾಗ radiant power ಅಂತ ತಕೊಂಡಾಗ P is directly proportional to T to the power 4 ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? So or we can write it as P is equal to ಏನದು? What is that formula? Direct formula what we can use? P is equal to epsilon into sigma into A into T to the power 4 anta. We can use this formula directly. P refers to radiant power. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Given. What we are given? Here we are given a spherical body. Okay. P is a radiation power emitted. Aita. This epsilon means emissivity of the surface. Okay. So what we are given? ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ. Radius ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Which is equal to 0.2 meter ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? T is equal to 227 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 227 ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು
ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ 273 ದಿಸ್ ಮಚ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 500 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಯ್ತಾ. ಎಸ್ 7 + 3 0 2 + 7 9 ಆಗುತ್ತೆ +1 ಕ್ಯಾರಿ 10 ಆಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾರಿ 1 2 + 2 is 4 +1 500 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್. 500 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಮಿಸಿವಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೀಫನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 5.67 ಇಂಟು 10⁻⁻8 ವ್ಯಾಟ್ per meter square ಕೆಲ್ವಿನ್ ರೇಸ್ ಟು -4 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಟಾದಿಂದ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಟಿಫನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಡಬಹುದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಮಿಸಿವಿಟಿನ ಇಡಬಹುದು. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ slide. So we have to calculate the surface area. A is equal to, what is the formula to calculate surface area of spherical body with radius r, which is equal to 4 pi r square alwa. So which is equal to 4 pi into radius est kottidare. What is the radius? Which is 2 meter 0.2 meter, which is equal to 0.2 into 2 to the power 2, which is equal to 4 pi into 0.2 into 0.2 ಅಂದರೆ 0.4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ 4 into 3.142 into 0.4 ಮಾಡೋಣ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1.6 into 3 ಅಂದರೆ which is equal to 1.6 into 3.142, which is equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು it should be 0.04 ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 into 0.04 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.16 0.16 ಆಗುತ್ತೆ. 4 into 0.04 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟು ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 3.142 ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 0.503 meter square ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ 0.503 meter square ಆಯ್ತು. ಸೊ ರಿಕಾಲ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್, remember this number. I will move into next slide. So surface area ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆಗಿದ್ರೆ which is equal to 0.503 meter square ಬಂತು. So now apply the Stephens-Boltzmann law formula, which is equal to P is equal to power radiated is equal to emissivity into constant into surface area into temperature to the power 4, which is equals to emissivity ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.8 into Stephens constant is how much we have taken 5.67 into 10 to the power -8. Surface area we have calculated is 0.5
0.03. Then temperature is given 227 degrees Celsius andre 500 Kelvin to the power 4 ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Which is equal to so ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.8 into 5.67, 0.8 into 5.67, which is equal to 0.8 into 5.67 ಮಾಡಿದ್ರೆ 4.53 into 0.503 into 500 to the power 4 into 10 to the power minus 8, which is equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Which is equal to 2.27 into 10 to the power minus 8 into 500 to the power 4 ಆಯ್ತು. 500 to the power 4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Which is equal to 2.27 into 10 to the power minus 8 into 500 to the power 4 andre how much it is? Which is equal to 6.25 into 10 to the power 10 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? You can calculate this. 6.25 into 10 to the power 10 ಆಗುತ್ತೆ. So simplify ಮಾಡಿ ಇವಾಗ 6.25 into 2.27 into 2.27 ಅಂದ್ರೆ which is equal to 1.41 1.41 just a minute, it should be 14.18 into 10 to the power plus 10 into 10 to the power minus 8 ಆಗುತ್ತೆ, which is equal to 1418 ವ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1425ಗೆ ನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. 1425, this much watt. So the correct answer here is option A. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1425ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ A, 1425, nearly equal to 1425 watt ಬರುತ್ತೆ, right? So option A is the right answer. Thank you.